Farashin US dollar akan naira a kodayaushe hauhawa yake a black market na kasuwar 'yan canji. Wannan ya sa duk wanda ya mallaki US dollars ko USDT a sati ɗaya ko sati biyu da suka gabata, a yanzu haka ya samu riba mai ɗimbin yawa ta hanyar amfani da wannan USDT ɗin zuwa exchanging zuwa naira. A ƙoƙarin canja kuɗin Najeriya da ake yi, mutane suna amfani da wannan damar ne kawai suna canja kuɗaɗensu na naira suna son US dollars, wanda a kowane lokaci za su iya canja shi zuwa ainihin kowace sabon naira ce ake amfani da ita. Wannan ya sa farashin dala yana ta hauhawa a cikin black market. So kai ma akwai buƙatar cewa ka samu hanyar da kana samun USDT. Wannan ya sa na kawo maka sabon platform, wanda wannan sabon platform na kawo maka shi ne saboda dalilai guda biyu kamar haka. Na farko, za ka iya depositing ta hanyar naira, sa'annan kai withdrawal ta hanyar USDT, wanda wannan zai baka damar samun USDT ba tare da kayi amfani da Binance ba wajen saye, kasancewar mafi yawa daga cikinmu ba su da Binance da za su je su sayi US dollars da ita. Amfani na biyu shine wannan platform ɗin ana samun USDT a cikin shi cikin sauƙi, wato suna bayar da high revenue a kowace rana, wanda a kullum zaka samu high profit a cikin wannan platform ɗin. Well, kuɗin da ka saka 'yan kaɗan ne. A cikin wannan bidiyon zan nuna maka step by step yadda za ka register a cikin wannan application, sa'annan ka fara samun kuɗi a cikin wannan application ta hanyar US dollars. Idan ma kuma ta hanyar naira kake so, duka dai zan nuna maka a cikin wannan bidiyon ba ta da ɓata lokaci ba. Kafin mu shiga a cikin bidiyon, idan wannan shine farkon ziyartar ka na wannan channel, kada ka manta subscribe to the channel, hit the notification bell and like the video. Yadda za ka register a cikin wannan website yana a description na wannan bidiyon. Kana danna wannan link din ba ta da bata lokaci ba, zai dauke ka zuwa page na register kamar haka. Abu na farko da zaka yi shine zaka saka full name naka, sai ka saka email address, sai ka create na password, kai confirming na password, sai ka danna akan register. Kana dannawa akan register, fuskar zai kawo maka ita ce wannan. A farkon page idan ka duba za ka ga dashboard naka da dukkanin bayanai an naka da withdrawal da duka abin da ka samu suna bayyana akan wannan dashboard. A can sama za ka ga layuka kamar uku, kana danna su zai kama maka wannan page, sai ka danna akan investment. Kana dannawa akan investment zai kama maka page kamar haka, sai ka danna akan investment plan. Kana dannawa akan investment plan, kai tsaye zai dauke ka zuwa plan na wannan page da investment da kuma iya adadin abin da ake samu a rana. Idan ka riba minimum deposit shine $10, wanda a kullum kuma zaka samu $1 ta hanyar wannan $10 din idan ka deposit a cikin wannan application, wanda idan ka duba it is super big. Mafi yawan platform sai in kai deposit na $30, sa'annan za su rika baka $1 a cikin platform, amma wannan a $10 za ka rika samun $1 a kowace rana, wanda kimanin shi ya kai na 900 a daidai wannan lokacin. Abin daɗin shine za ka iya depositing ta hanyar naira, ba dole sai ka mallaki dala ba, za ka yi amfani da wannan platform. Duba $10, 20, 50, 100 kowanne da irin percentage da za ka samu. Kawai kowanne plan ya burge ka kaga za ka yi tafiya da shi, misali $10, $20 ko 50. Kawai idan ka ja a wannan gefen kai janyi rubutun kamar haka a can wancan gefen, bayan ka kammala ganin abin da za ka samu za ka ga inda aka saka buy. So kawai sai ka zo ka danna akan buy, zai kama wannan, sai ka danna akan ainihin wannan green din button din, kana danna shi kai tsaye ka yi purchasing na wannan plan din. To ni a yanzu ban yi deposit ba, saboda kai tsaye zan je in yi deposit a cikin wannan platform din, ta yadda zan nuna maka automatically da kuma exactly yadda wannan application din ko in ci wannan platform din yake yin aiki. Kai tsaye zan danna akan deposit, sai in danna akan add deposit. Ina zaɓa add deposit, kai tsaye zai wuce da ni akan page kamar haka. Za a ce put your deposit amount, saboda haka zan zo in saka amount inda nake so in yi deposit a cikin wannan website. Kada ka manta na gaya maka wannan website tana amfani da hanyoyi biyu ne. Za ka yi amfani da naira a wurin deposit ko a wajen withdrawal, sannan za ka yi amfani da US dollars. Saboda haka kai tsaye sai ka zo a nan gun, sai ka zaɓi ainihin payment method da kake so ka yi amfani da shi, tunda akwai na naira wanda za ka yi amfani da Pampay, sa'annan akwai kuma na USDT a nan ƙasa. So abin da za ka yi shine sai ka koma a can sama, sai ka saka ainihin amount inda kake so ka yi deposit kamar wannan gurin kamar haka. In ka duba na saka USDT 50, kasancewar USDT nake so in yi deposit, sai in danna akan wannan button din. Kai tsaye zai kawo maka wannan payment method, tunda ni da USDT zan yi amfani, sai in danna akan wannan TR
TRC20 ina taking na ainihin wannan TRC20 zai kame wannan paging, sai in copy na ainihin wannan wallet address nasu kai tsaye sai in je in turo USDT na guda 50 ta hanyar wannan wallet address. Saboda haka zan yi copy na wannan wallet address kai tsaye in je in kammala deposit. Bayan na kammala zan ci gaba da bidiyon sai in yi uploading na ainihin screenshot. A yanzu haka payment ɗin gashi yana kammala a Binance. Payment ɗin ya kammala kai tsaye za mu zo mu yi uploading na screenshot kamar haka, sai mu danna akan wannan button ɗin sai mu shiga akan ainihin pictures namu sai mu yi uploading na screenshot. Bayan mun zaɓi screenshot kai tsaye da muke so kamar haka, kai tsaye sai mu zo mu danna akan ainihin wannan button ɗin reviews sai a je a yi reviewing na ainihin wannan deposit namu kai tsaye sai a saka mana kuɗin mu akan dashboard. So bayan ɗan ƙanƙanin lokaci kai tsaye idan muka dawo a cikin ainihin dashboard namu kamar haka, za ku ga cewa ga deposit nawa nan na $50 kai tsaye ya yi reflecting akan dashboard nawa, wanda idan ka duba wannan duka dai dashboard nawa ne. Abinda zai faru sai in sake danna akan wannan layukan guda uku na sama sai in zaɓi akan investment plan kamar yadda muka zaɓa a can baya. Kai tsaye sai in danna akan investment plan ta inda zai kai ni akan investment plan nasu kamar haka, sai in zo in zaɓi na $50 tun da $50 ne deposit a cikin wannan tafiyar. Kai tsaye sai in koma a wancan gefen kamar danna muku a can baya. Idan na koma za ka ga buy kamar haka, sai in danna akan wannan, ina danna shi kai tsaye zai buɗe min page kamar haka, sai in danna akan wannan green button din. Ina dannawa akan green button din zai nuna min cewa successfully na riga na yi buying na ainihin wannan machine din. A kowace rana automatically zan samu $5 da wannan $50 din, wanda it is super amazing. So kaga wannan ya nuna cewa plan ɗina ya yi buying successfully, wanda idan ka duba ga su nan daban-daban gwargwadon iya adadin abin da ke deposit, gwargwadon iya adadin abin da za ka yi amfani da shi. Idan da naira za ka yi amfani zai cika kimanin 8,000 da wani abu kenan, minimum deposit na $10. So kawai ka zaɓa wanda ya burge ka kai investment a yanzu, domin ko za a samu alkhairi a cikin wannan platform. Idan ka duba a cikin investment log nawa za ka ga cewa gashi nan ainihin investment ɗin da na yi, kuma za ka ga cewa ga nan status continuing, wanda ya nuna cewa a yanzu haka kenan yana nan yana aiki. A bayan 24 hours duka za a saka min $5 akan dashboard nawa. Idan ka duba ga ainihin referral code naka a can sama, idan ka duba balance nawa za ka ga an cire wannan $50 din, kuma za ka ga cewa wannan ainihin referral code naka ne za ka iya sharing kai inviting, sai ka dana akan coffee kai tsaye sai ka sharing zuwa ga friends da kuma dukkanin yan uwa da kake mu'amala da su, Facebook, WhatsApp, Instagram da dai sauran social media. Bayan sanin yadda ake samun kuɗi a cikin platform, babban muhimmin abu shine ta yaya za ka yi withdrawal na kuɗaɗenka idan kana so ka yi withdraw. So kai tsaye zan na maka yadda za ka yi withdraw ba ta da ɓata lokaci ba. Za ka zo ka danna akan wannan ɗigan guda uku sai ka zaɓi akan withdraw. Kana dannawa akan withdraw sai ka zaɓi wannan withdraw ɗin kana dannawa akan shi, zai kama ka wannan paging. Idan ka duba za ka yi withdrawal ta hanyar banki, idan ka duba za ka yi withdrawal ta hanyar USDT. So kawai sai ka zaɓi wanda kake so, amma ni a nawa choice din ina ga ko za mutum zai withdraw yayi amfani da USDT idan yana da USDT wallet address, saboda USDT a kowane lokaci tana ƙara kuɗi daga yanzu zuwa gaba. So kai tsaye sai kai amfani da wannan method din, sai ka zaɓa wanda ya burge ka sai kai withdrawal na kuɗaɗenka ba ta da ɓata lokaci ba. Duka dai idan kuka duba kamar yadda minimum deposit ya kasance $10, haka zalika minimum withdrawal shi ma $10 ne a cikin wannan website. Saboda haka kuɗinka suna kai $10 kai tsaye za ka fara withdrawal ba tare da ɓata lokaci ba. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV.